'n hartlike goeie dag. Baie dankie dat julle weer eens ingeskakel is by Agri Monitor. Nou ja, die winter het met mening sy kloue ingeslaan en dit is sommer ysig koud hier op die 1 Junie in Windhoek. Ek het gesien daar is 'n weerwaak dat boere in die suide hulle kleinvee, vir al die jong diere, moet voorsorg tref saans dat die diere nie verkleim nie. Nou ja, met die winter op hande is daar ook baie ander nuus waar ons hopelik vandag in hierdie program gaan uitkom. Groot skoknuus vir die boere in die noorde, die beesvleisprodusente, was die bedanking die afgelope naweek van die voorsitter, die ondervoorsitter, as ook van meneer Kai Dieter Roemf, wat die kommersiële produsente in die direksie van Meatco verteenwoordig. Nou ons weet ook dat minder as 2 maande gelede het die hoofuitvoerende beampte van Meatco aangekondig dat almal van 55 jaar en ouer in die maatskappy, wat meer as 80 van die personeellede insluit, afgelê word. Hulle is reeds, hulle dienste is dan reeds beëindig en natuurlik ook dan 3 van die topbestuurslede, meneer Janie Breitenbach, Andre Meton en George Kotse, wat daardeur geraak is. Nou uiteraard hierdie leierskapsvakuum wat skielik by Meatco ontstaan het almal baie bekommerd. Dit tesame met die enorme skuldlas waarmee Meatco sit en sy ernstige kontantvloei probleme. Nou my ateljeegas vanoggend is meneer Rainer Ritter. Hy is 'n bekende ekonoom en 'n finansiële konsultant wat al verskeie kere vir die regering werk gedoen het, raadgewers werk gedoen het oor entiteite in die land, die staatsondernemings in die land, en verlede jaar het hy ook na Meatco gekyk en 'n verslag saamgestel wat van 1983 toe Meatco tot stand gekom het, 'n blik gee op die finansiële en bestuursprobleme soos dit in die later jare ontwikkel het. So bly ook ingeskakel dan vir daai onderhoud. Daarna maak ons 'n draai op plase in die noorde, 'n video wat deur GIZ, dit is die Vereniging vir Internasionale Samewerking van die Duitse regering, hulle het 'n video saamgestel oor bewaringsboerdery in die noorde van Namibië, hoe dit ontwikkel het van 2015 na 2019. Belangrike konsep bewaringsboerdery, so kyk gerus ook daarna. En dan bietjie later groet ons gebruiklik met die dagboek, die vleispryse en die veilings van volgende week. Bly ingeskakel. Dit is vir my groot voorreg om vanoggend vir Rainer Ritter hier in die ateljee te verwelkom. Rainer, baie welkom. Baie welkom. Jy is natuurlik as 'n ekonoom en 'n finansiële raadgewer en 'n boer wat selfs in 'n stadium die slagoskompetisie by Meatco gewen het. Ja. Is jy baie goed ingelig oor wat by Meatco aangaan. Jy het verlede jaar gewerk aan 'n verslag waarin jy 'n terugblik moes gee op omtrent 40 jaar se finansiële en bestuursprobleme by Meatco. Nou ja, ons weet dat die afgelope naweek het die voorsitter bedank, die ondervoorsitter het bedank, as ook die lid van wat die kommersiële produsente verteenwoordig op die direksie. Minder as 2 maande gelede het van die topbestuurslede is hulle afgelê as gevolg van die besluit van die CEO of dan nou die hoofuitvoerende beampte om almal 55 jaar en ouer te laat gaan. So daar's op die oomblik baie groot kommer oor Meatco. Kan Meatco hierdie terugslag oorleef? Sonder addisionele finansiering sal hulle nie dit kan oorleef nie. Die rede is eintlik baie eenvoudig.
hoekom hulle dit sal nie oorleef nie is, daar is nie genoeg slagbees hierdie jaar in die land. So as hulle miskien 30.000 beeste slag, is dit baie. Dan is die vertroue van die boere is nou, ek dink ook nie meer daar nie, vanaf dat die direksie bedank het. En die fout wat hulle gemaak het is, toe hulle die ouens afgedank het wat bo 55 is, het hulle eintlik die kundigheid wat binne Meatco was, is nou in die pad gesteek. Nou, as jy in 'n organisasie het, enige maatskappy, wat winsgewend wil word, moet jy die ouens of die persone wat bekwaam is, en wat in die topbestuur is, moet jy probeer hou, en nie af te dank nie. Absoluut. Dit maak net 100% sin dat jy jou kundigheid moet behou. Ja. Nou, Meatco se skuldlas, verlede jaar in die 2019-2020 jaarverslag, het ons gesien, dit beloop meer as 800 miljoen. Hulle is blootgestel by al vier die handelsbanke in Namibië, en hulle moes ook inderhaas verlede jaar skarrel om by die ontwikkelingsbank van Namibië geld te leen, net om die druk af te haal wat die handelsbanke op hulle geplaas het. Wat voorsien jy kan gebeur? Hulle gaan waarskynlik nie verder krediet kry om hulle lopende uitgawes te kan delg nie. Ja, dit hang nou af hoe die handelsbanke reageer. Die lening wat hulle van die ontwikkelingsbank gekry het laas jaar was 250 miljoen. En van die geld het hulle 100 miljoen aan Eerste Nasionale Bank dadelik terugbetaal. Om daar die skuld af te bring. Die interpretatie van skuld is natuurlijk by die huidige CEO van Meatco heeltemal ander interpretatie as ek het, want ek kyk na die totale laste, dit is total liabilities, wat die mense in Engels sê, en dit is natuurlijk ook die oortrokke bankrekening, het is ook een total liability. Ja. Want jy moet het ook afbring, jou oortrokke bankrekening. En dit is die probleem van Meatco. Die probleem van Meatco is, hulle het in 2019 baie hoë deurset gehad, want ons het die droogte gehad. So baie plaasboere moes hulle beeste bemark. En laas jaar het ons goeie reën gehad, en toe die beestgetalle drasties afgekom. En toe het Meatco 'n verlies gewys, want hulle moet 'n sekere hoeveelheid beeste slag deurset kry om winsgewend te wees. Rainer, ons weet daar is toenemend druk op Meatco en op die regering, die ministerie van Landbou, om die rooi lyn te laat vaar, sodat die beeste wat in die NCA en die noordelike kommunale gebiede is, jy weet, Meatco se deurset kan verbeter. Wat sal volgens jou die uitkoms wees van so 'n besluit? Daar is nie geld nie, en die noordelike, die abattoirs in die NCA, die noordelike gebiede, maak ook verliese. Het nie genoeg beeste nie, want as jy, Meatco is 'n vleisverwerker vir die uitvoermark, hoofsaaklik. En die uitvoermark vereis 'n sekere grootte van 'n karkas. Dit wil sê, jy moet so 240 kilo uitslag ten minste. En jy moet 'n B-graad hê. Nou die beeste wat in die noordelike gebiede is meestal baie laag gewig, dit is omtrent 170 kilo gemiddeld. En dis nie daai kwaliteit nie, en dis ook seegrade en ou koeie en so voort. So jy het 'n heeltemal ander bees in die noordelike gebiede. As jy die rooi lyn verskuif, want jy moet hom dan skuif na Angola se grens toe, weens die bekkenklousie, kan ons dan, as ons nog weer wil uitvoer, want dis 'n astronomiese koste sal wees, om daar 'n heining op te sit.
En dit is eintlik met die nie winsgewend nie. En ons weet daar is 'n natuurlike migrasie tussen kommunale boere in die noorde van Namibië oor die grens na Angola en vice versa. Dit het oor die jare so plaasgevind en dit sal waarskynlik nie mos nou net van dag 1 na dag 2 ophou gebeur nie. Ja, dit presies. En die familie is mos ook aan die grens. Dis reg. Ek was by 'n troue uitgenooi 3 kilometer van die grens af na Angola. En toe vir die beeste gaan soek het vir die troue, het hulle Angola toe gegaan, beeste gebring na die troue en toe geslag vir die troue. Ja. So dit is gedeelte, dis in die Konene streek so, dit is in die Oangwena streek so. So dit is hulle familie. Dit sal baie hartseer wees dat, jy weet, ons het soveel jare gewerk om premium uitsoekmarkte te vestig in die buiteland en om ons dieregesondheidsstatus te kry waar ons aan die fitosanitêre maatreëls van daardie lande voldoen. As dit nou moet tot niet gaan deur, jy weet, noem dit dan nou maar die wigte en die teenwigte wat die rooi lyn verskaf, jy weet, as dit ongedaan gemaak moet word en daar is net eenvoudig gedurig uitbrekings van bekkenklouseer wat suid versprei. Ja. Wat sou volgens jou moet gebeur om Meatco te red? As hulle jou nou vandag in beheer sit van Meatco, wat is die eerste stap wat jy sal doen? Die eerste stap wat ek sal doen is, in Engels sê mens garbage in, garbage out. Jy moet goeie mense, kwaliteit, topbestuur hê. Dis die eerste ding. Sonder goeie kwaliteit topbestuur kan jy nie 'n organisasie bestuur nie. En dan moet jy raad van direkteure hê wat verstaan veral die internasionale bemarking van die vleis. So jy moet dan, as jy die bekwaamheid van die direkteure nie in Namibië het nie, kan jy ou uit Suid-Afrika of wat opvlieg vir direksievergaderings op die raad sit om advies te gee. Ja. Want jy kry baie goeie kundige persone in Suid-Afrika. Dan moet ek sê dan die volgende stap sal wees om die hele bedryf wat die noordelike kommunale gebiede aanbetref, om dit 'n separate maatskappy te maak. Wat gefinansier word deur die staat. En dan Meatco self sou ek omskep in 'n korporasie waar die boere 'n aandeel sal kry. En want hulle sal kyk na die belang, dis in hulle belang dat die Meatco florerende besigheid is wat winsgewend is. En dan as jy belang van die boere het in Meatco self, dink ek dan het jy 'n oplossing vir Meatco. Nou maar toe, kom ons hoop dat, soos die Engelsman sê, sanity prevails, en dat die regering wel sal luister na kundige raad uit die bedryf en stappe doen om dan te verseker dat Meatco nie tot niet gaan nie, maar bly voortbestaan in belang van almal in hierdie land, want ons weet dat omtrent 70% van mense is op een of ander mate verbind aan die landboubedryf en put 'n finansiële voordeel daaruit. Jy weet, hulle lewe, hulle lewensmiddele hang daarvan af. Ja. Baie dankie vir jou tyd, Rainer, en alles wat mooi is. Dankie, Ronel. Go far with Paratus. Go further with Paratus Fiber. Paratus offering high-speed, reliable fiber connectivity, starting from only $599 Namibian per month. Unlimit your lifestyle and visit na.paratus.africa for more information. Always prepared. Paratus.
more than half of the 2.3 million people living in Namibia live in rural areas in the northern communal regions. Here, one of the main economic activities and most important means of livelihood is rain-fed crop farming. I just depend on this farming, and in farming, I'm not just producing for eating, but I'm producing to sell and get money to help myself, help my family. Kulima vuti mumuwane kuti iyo wakuniswe chechifumu chetu chitakuti hani ulisa puni hindanga mashere nyo kutwala vana ngu kuchikolo mashere nyanili tusisani mwine. Asugwa sosa kapya tumene kapya tulugana mipangero nyema twafutira bana betu mono yunamo momo mahangu. Pakuyangura kuvura tuulite kupapo tumwe ulite pusho wale kutuliwa tumwa ure kutumrora. The farmer's dream is to be able to produce abundant and regular crops from the land so as to better their lifestyle and livelihood. My main aim is to get money. We are applying for a business. But land is a fragile resource, subject to a highly variable climate, low soil fertility, as well as sometimes inappropriate methods used by some of the farmers themselves. Ashkene mo pay feshi otamona kucha emba kumbako dodoma atuti dengalo o hadihe kulo maps. Without sufficient knowledge of the needs of the land, farmers can and have often defeated their own ends, leaving vast fields of previously fertile land now degraded and less productive. And with the added impact that climate change is having on Namibia, future harvests are at risk. Even in the northern side where we're having plenty of rainfall, up to 700 millimeters, 600, 700 millimeters when it's good, but nowadays, sometimes the highest for the season it will be 260 something, so it's too little for the crop to survive. We are already one of the driest countries in the world. Scientists predict global warming will make Namibia even hotter and drier. These effects of climate change could be prolonged dry spells, could be droughts, and they could be floods. And as you know, in Namibia, these two phenomena take place simultaneously. With current agricultural practices, climate change models suggest that rain-fed agriculture by the year 2050 will only be possible in the far north and east of our country, in Kavango East and Zambezi, and with highly reduced yields. The 2013-2014 agricultural census revealed that food shortages affected 76% of agricultural households in Namibia, and almost 600,000 households depended on government food relief in 2016. So what is Namibia doing about this? We are actively encouraging farmers to adopt conservation agriculture and good agricultural practices that are in tune with Namibia's natural variability. Farming with conservation agriculture, or CA, is a method of crop farming that allows farmers to grow crops without depleting their soil, and over time, to achieve higher yields even in areas of poor rainfall. The Namibian government made it a point that they cater for issues of sustainable management of natural resources in the Namibian constitution. As a result of that, every development framework that we have had from NDP 1 and now NDP 4, we have had an articulation of strategies and of strategic objectives that the country should embrace to ensure that we minimize the effects of climate change and to ensure that we make our agricultural system resilient to effects of climate change. This is why Namibia's Ministry of Agriculture, Water and Forestry has developed the Comprehensive Conservation Agriculture Program, running from 2015 to 2019,
Implementation is supported by GIZ, the EU, the FAO, GEF, UNDP, the Green Climate Fund, and NGOs. And this is the document that encapsulates the tenets and the nitty-gritties of that program. Something that we should all be embracing, which is supported and endorsed by the government of the Republic of Namibia. This film will highlight the experiences of some of the farmers in the northern communal areas of Namibia, who, in the hopes of getting better and more regular yields, have volunteered to participate as lead farmers in the Comprehensive Conservation Agriculture Program. Lead farmers are the first to adopt the method in order to show to other farmers in their communities. Morasi wina wetu kwatu kuzangula tolimi ntantanu mvula kapiza kuloka nawa makula ponye twazile kunye usirongoso wako wetu tukatare singapi mwabalimi unandima upe ubana kuzangulanye ntantani. I came to be a volunteer because I never used a reaper. So that's why I was very much interested to use it to see the difference between plowing with a plow and a reaper. That's why I came out to see the difference. Typically, small-scale farmers produce around 200 kilograms to 1,000 kilograms per hectare for millet, or mahango as we call it. This program aims to increase these yields significantly. Kuyipurura ntani gena mahango getu gena ganare kwatu kupia usimbu. Kwatu kuzangura muwe toka gwana munsa kozimu epiale nene neisio norugana. So what is so special about CA? What makes it a viable solution for improving crop production and food security? Conservation agriculture, as practiced in Namibia, has 3 fundamental principles. Which is minimum disturbance of the soil, which is minimum tillage, where we used a reaper to prepare the land. And then soil cover, and then of course crop rotation. The Ministry of Agriculture, Water and Forestry conducted training workshops to teach farmers how to successfully practice CA in combination with good agricultural practices. Tuvalutiwa akasamula hoje nitavera kutineme nilitute mulimi no wechikuwa tini wane zilio ni ulisezimwe zo kulihaza kazo. Twali kwa kutagati hatumana kulutiwa ni wana kuti hatuhewa zi severi so chituiza kulima ni vavoni kuti mulimi no Agricultural technicians from the ministry and researchers from the 2 Namibian universities, UNAM and NUST, set up field demonstrations for farmers to observe the results between the different methods and treatments. The purpose of the demo is to put in place the concept of CA. All the principles are being practiced here. It's a tool to teach farmers on what the result will be when compared to conventional agriculture. The purpose of these trials is to test the good agricultural practices that we have to advise the farmers, whether it is the conservation agriculture where we put mulch, or is where we put organic fertilizers like manure or different kinds of fertilizers. CA, as practiced in Namibia, in combination with good agricultural practices, is not a one-size-fits-all method. Soils vary hugely over small areas, so they require different methods and inputs. Agricultural technicians apply different treatments to different demonstration plots. This allows the farmers to evaluate the results and create their own CA package that suits their land. We compare the conservation agriculture with the normal practice that the farmers are doing, and then it is up to them to select the best method that will fit or will suit them. Because our aim is to get a better harvest to feed the whole nation. It was now time for our farmers to begin practicing CA. The first thing the farmers had to do was to give up their traditional plows for rippers, like this Namibian-designed ripper furrower. It was like funny. When I heard these lessons, even my family, they were laughing when we started using a ripper. They started laughing at me. What are we doing? Because it was their first time to see that. Twala tuvuza
vajonga kuti chinzi chachimwakatuletera aha kulima koku nikakavung'ataula fera tulime fera muvone then chitulima. The ripper furrower makes ridges and furrows. This improves in-field water harvesting because rainfall is concentrated at the bottom of furrows. Crops are then planted along these moisture lines. It's true. I problem nayo yenchiti yemvula nayo ichitamaso contribute ku mulimi no. Kakuti mumuwane kuti umumu bakulimiwe iripa. Kakuti iripe chintu chingatura fera mulaini. Zene kasamula ho kungatura mulaini una mubyala mukati. Nwana kuti hanu okunkuni valimine ripoku this side iripe ni vaseviris. Kuni valimine chikekere. Side ya chikekere. Chwele ni wana kuti nje different ni vavoni kuti oku kui side ye ripa inchiti zatini zivameni hande zonse zivameni ruli hairi kunu kuchikekere kuina magepu kona kuti mulole fertilizer ni vaviki munu no ziswana fera and ni vazili mi 1 day zonse bose yetu twayikanye murashi kuninga ne tupo apurura tokunu tupungororo kufofera bene kufofera kuzatu pukweliki kapisi yikunyonga masiri nsingo nazinye kukora pokuninga wanyongama onokasika kwina takatengura hena wanyongama kufofera oyachi ulioko udigu serious udigu kuimona udigu mara tene simbuto zakawiza monye okono ninkiko kumona hena ngwe uwawa anipokuyirugana udigu kwati sayikuyiruganisa. Although sowing in CA can be time-consuming and labor-intensive in comparison to conventional agriculture, the major challenge is weeding. Pasi udigu kukuna kuwawa pilikukale udigu ngororo mara yaya turorora nyi wayi waya karasi unzi iwonye waturorora mara ngende seso zaso ngwa tupu. Monite kuti ku inchiti fera i disadvantage hateni ye ripa kwiza kulima hantu hasena hali miwane chikekere kuti hana hantu hahuba hali bati mungata wala fera malaini chwele kukutahora nako kuhindisena koluli zisaka kuseveza shali ngota shitupulasha seno aneumbola ngo kushendelelapo tushikufe ngo mo mwidi opuje tu ikaleta ikuluna wa ya te amenango ihafso mwidi shashipi manandenge no wali mipone nawa pali mwane nawa ndimendelela pokuhelela natango toka hanga iyashita itaina wa komesha. Some of the farmers are overcoming this challenge by forming weeding groups and tackling one field at a time. But if done properly, weeding does get easier after 2 to 3 years. See, this field has been weeded properly at the right time, and now there are a few strong weeds that came back on the side of the mulch, and they are getting into seed setting stage. I mean flowering. In CA, we do advise anyways to go back even at later stages and take out whatever weeds is still coming up because we want to reduce the seed bank in the soil. If we can avoid new weeds to set seed, that will mean that we have less weeds in the next season. Walenye kapnadiwa moras kapnairugana rumon eyingwe kwakuihete katuitaresi muzangu kupiko kuna kukahura nakatatera ngo lumesho yayo bipe nakabitatera ngo miyango abashingabineda miyango wawo wandi ndikapinga neda miyango wawo. My expectation in this just 50 by 100 meters of maize, I expect I will exceed even 50 bags of maize. And these cowpeas, it might be even more than 10 bags. That is what I do expect in this just 1 hectare, which is half a hectare is beans and half a hectare is maize. We visited our farmers again during harvest time to see how they felt about their harvest and if there was any notable difference between the yields they got from their CA fields compared to plots where traditional farming was practiced. Gina, very nice. You see, very nice crop. Kakuya habatanga kulima hana mwa December mani tubakuta kuti kasava ore kakuyi
yani jiba kupona harati chijakwara chara babunga tora fera meraini chini batata aha yani liwara kwe hazi yoka kujesi yani libona harati kando zilio zisirizi nini no kumena kazini yoje yakushara mona maraini kono tubajike mutorera kutahora jina yani manizi yochi zikeza kukukonda fere mweni na kwa hanu manichi twatanga kuyabukutora. On this side, on the traditional one, where we use the plow, we got only 3 bags. On the other side, CA, where we used a ripper, we got 4 bags in each. So that side, it was very nice than the traditional one. Opaka zete wana wale hashi upondaka manano shimali washindara nditha virimbali washingwanyu nano maro shazike mohegita himu maro ndapandurune. Good yields are not the only thing our researchers are interested in. They are also monitoring to see if CA is improving soil fertility. Selected farmers received intensive training in the principles of CA before the 2016-17 cropping season began. These lead farmers are now asked to identify and train around 10 other farmers in their community. Nakarna spata ona shimwengo sho wampashi ndira nchongoli spata shanda chakuhovera sana mwaka sho vadingura vanandima ndi narongitire pangana baunyande na bakwamira kwamira ngara na seta ekipanya. I must teach other farmers, even though other farmers, they already come and see what is happening. They were saying that, no, we too, we want these things which we have did. Then I told them that no problem, as long as you come to me, then I can teach you a little bit the knowledge which I have. So I'm trying to invite others to come see what is happening here in my field. And it seems this new technique is very much good. And myself, I adopted this one. Lead farmers who implemented CA for the very first time achieved up to 70% higher yields on their CA demonstration plots compared with their conventional fields. However, as this was only the first season, this can most probably be attributed to good agricultural practices like fertilizer application, rather than the 3 CA principles themselves. Where CA and conventional agriculture were implemented under the same conditions, no significant differences could be seen yet between CA and conventional methods. This is to be expected, as the positive impact of CA practices only appears after 3 to 5 years of continuous application, as soil fertility improves. Yeah, it is true. To be one of the volunteers to do this plowing, to use a ripper, you need to have some lessons, because you do it for your own, it is very difficult. Something that I have learned is everything that you do, you ought to record, to see your loss, your gain, where you have enough. I think everybody who is interested to do this, he must go for lessons to know it. Climate change is real. We need our tertiary institution to really do more investigation with time, just to bring on board different technologies to cope with either drought or too much water, so that whatever situation we find ourselves in, we should be able to say, farmers, these are options. It is being estimated that the current cropping practices that we are utilizing may not be able to produce the yields that will be required to feed the growing population of Namibia by 2050. And as such, we need an alternative to complement what we are doing now, or even to minimize the damaging effects of our current practices that we are utilizing in the agricultural crop production system. And that alternative is comprehensive conservation agriculture. I'm really happy because it's my first time to get a lot of crops here like this one. For most farmers, this is their first season doing conservation agriculture. We will visit our farmers again in 2 years' time and see how they are faring with this new method of crop farming called conservation agriculture.
Nou ja, die tyd loop uit en is byna weer tyd om te groet. Maar voor ons groet net eers 'n blik op die veilings van die komende week, hoe die landboudagboek daar uitsien en wat met aan die vleispryse front gebeur. Nou ja, op 2 Junie, dit is dan môre Woensdag 2 Junie, het Agri veilings op Kois en Rehoboth en Blouberg het 'n veiling by Grootfontein. Die 3 Junie het Agri veilings op Otjiwarongo en in Windhoek vind die Northern Select veiling plaas. NLA het 'n veiling by Kalkrand. Namboer het hier in Windhoek Dirkie Coetzee en die Kubas Familietrust se kleinvee produksieveiling. Die 4 Junie het WLA veiling op Gobabis, 'n grootvee veiling, en Agri het op Otawie, Mariental en Stampriet 'n veiling. Laasgenoemde dan die Swart Modder Meatmaster veiling. Die 8ste Junie het WLA veiling op Rehoboth, Agri op Okakarara en Mariental as ook hier in Windhoek, en NLA het 'n veiling op die plaas Witbois Vlei. Wat ons dagboek betref, onthou op Woensdag 2 Junie, Westelike Kommas Boerevereniging, wat daar in die Boerevereniging saal by Harmonie vergader. Die 3de en die 4de Junie dan Standard Bank se Biomassa Expo aangebied deur die Houtskoolprodusente Vereniging daar op Otjiwa. Op die 5de Junie het hulle dan die Namibië Houtskoolvereniging het hulle jaarvergadering, algemene jaarvergadering, wat dan aan die einde van die expo plaasvind. Op 8 Junie het die landbouwerkgewers hulle jaarkongres hier in Windhoek. Op die 12de Junie, dis 'n Saterdag, Supergame en ook Kosongoro se wildveiling daar by Kalkveld. En dan op die 19de Junie het die Grootfontein Shumep Otawie Streeks Landbouunie 'n vleisbeesdag op Grootfontein. Wat ons vleispryse betref, gaan ek nou nie deur alles lees nie. Ons tyd is 'n bietjie knap, die video was te lank, maar soos julle kan sien, daar die skaapvleispryse by die uitvoerabattoir op Aranos, vir die topgrade daar reeds $80 per kilogram. Beeste dan nou Meatco en Beefcore, kop aan kop, pryse baie onveranderd ook oor die laaste tyd. Veilingspryse, hier 'n bietjie op, daar 'n bietjie af, kyk gerus daarna. Dit is dan hoe dit was die week van 24 Mei. Nou ja, dit bring ons aan die einde van vandag se program. Mag julle almal 'n baie geseënde week hê en volgende week Dinsdag maak ons weer, so totsiens.